హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన్సుల్లా ట్యూటోరియల్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగుండాలి, అందులో ఉండాలి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో లేబర్ లా సంబంధించిన దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అలాగే దాని యొక్క ఆరిజిన్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ లేబర్ లా అనేది మనకి 3 years థర్డ్ సెమిస్టర్ సెకండ్ పేపర్ అలాగే 7th సెమిస్టర్ 5 years వాళ్ళకి పేపర్ 2 కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వేరే యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఈ లేబర్ లా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత వహిస్తూ పేపర్ 2 కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో కేవలం వైవియు ఎస్వి కాకుండా వేరే యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ నేను వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాను. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా ఛానల్ని అలాగే నా వీడియోస్ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మన ఛానల్ నచ్చితే ప్లీజ్ షేరింగ్ అండ్ లైక్ చేయండి. సో వీలైనంత వరకు మీకు నచ్చితే మాత్రమే షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వెన్ కమింగ్ టు పాయింట్, లేబర్ లా. సో లేబర్ లా అనే కన్నా వాట్ ఈస్ లేబర్? ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్, లేబర్ ఈజ్ ఏ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ who earns a money for his livelihood or for a health and shelter and etc. ఒక కార్మికుడు కానీ లేదంటే ఒక ఉద్యోగి తన జీవనాధారం కోసం తన జీవనం సాగించే దానికోసం ఎవరైతే నెలవారీ జీతంగా అలాగే డైలీ వారీ వేజెస్గా పనిచేస్తారో వారిని మనం లేబర్ కింద పరిగణిస్తాము. సో వెన్ కమ్ టు లేబర్ లా, వేజెస్ earning by human agents is called labor. There are different types of labors, friends. White collar labors unnaru, skilled labors unnaru, unskilled labors unnaru, technical labors unnaru, non technical labors unnaru. So instead of labor ane word use chesedanikana manam worker ane word ni use chesdamu ee video lo. So both are same, labor anna worker anna both are same, but it sounds differ అన్నమాట. లేబర్ ఇలా రావడం, వర్కర్ ఇలా రా అనడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మనం లేబర్ లా గురించి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి లేబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్కర్. సో ఇన్ లేబర్ లా, దిస్ లా ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రేమ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళ యొక్క వర్కర్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా కార్మిక సమస్యలు శ్రామికుల కోసము అలాగే ఇతర ఉద్యోగుల కోసము ఈ లేబర్ లా అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో మెయిన్లీ వెల్ఫేర్. సో వాట్ ఈస్ వెల్ఫేర్? వెల్ఫేర్ మీన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. ఇట్ మే బి ఫిజికల్ వెల్ఫేర్ ఆర్ ఇట్ మే బి మెంటల్ వెల్ఫేర్ ఆర్ ఇట్ మే బి మోరల్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎమోషనల్. సో ఓవరాల్గా దిస్ లేబర్ లా ఆల్వేస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆర్ లేబర్ వర్కింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, దట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఆర్ మోరల్ ఆర్ మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్. సో కంప్లీట్గా లేబర్ లా అనేది మనకి లేబర్కి సంబంధించిన వెల్ఫేర్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చి మనకి బ్రిటిష్ కాలనిజం నుంచి రావడం జరిగింది. బ్రిటిషర్స్ వర్ ఇన్వైడెడ్ ఇండియా ఇన్ 1600 బై ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ. సో అట్ ద టైమ్ దే స్టార్టెడ్ in 1740 they started an textile production, that is Factories Act. In that Factories Act, the laborers rise to rights and inequalities. They raised an question that they need some compensation and etc. So this leads to this labor law. So from 1863 to till now there are several acts passed in keeping view of labor law. So labor law ni దృష్టిలో ఉంచుకొని 1800 ఒక నిమిషం. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది. సో కీపింగ్ ఇన్ దిస్ మైండ్, 1863 till now there are several acts was passed in keeping the view of about labor and their welfare activities. So actually these are arised from what are మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్. In our constitution we have fundamental rights. Article 14 to 18 discuss about equal rights to all the human beings, to all the humans in the country. So this equal rights rises to human rights. So the human rights mainly focus on labor welfare. So ఈ ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో మన రాజ్యాంగంలో
ఆర్టికల్ 14 to 18. సో అవి యొక్క మానవ హక్కుల్ని నిర్ధారిస్తూ దాన్ని ప్రత్యేకంగా మానవ హక్కుల గురించి సంబంధించి ఏదైతే ఉన్నాయో లేబర్ వెల్ఫేర్ పైన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఫర్ లేబర్ లా. దెర్ ఆర్ సెవరల్ acts passed in labor law in keeping of view in keeping in the mind that about the labor welfare. So some of the acts were written here and these are discussed in our chapters. Mostly the laws related to industrial relations are discussed in labor law for third semester and third year and 5 years LLB student. Further this different laws are discussed in next semester or next year. So for us the important is the Trade Union Act 1926, then the Industrial Employment Act, Standard Orders Act 1946, then the Industrial Disputes Act 1947. These three are very important acts and discussed in present subject, that is labor law. Sure, we will have some videos about these three acts in further videos. So hope వీలైనంత వరకు నేను ఇంగ్లీష్లోనే కంటిన్యూ చేస్తాను, ఎందుకంటే మనకి వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు చూసేదానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుందని కొద్దిగా కామెంట్స్ వచ్చాయి. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వీలైనంత వరకు ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను. సో ఎక్కడన్నా నాకు అనిపిస్తే ఇది ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాదు స్టూడెంట్స్ కానీ అలాగే జూనియర్స్ కానీ మనకు సంబంధించిన కొలీగ్స్ కానీ, సో ఇన్ దట్ place I will use to speak in Telugu. Thank you friends. So next is important act, law related to wages. So here you can see that law related to wages ki sambandhinchina laws acts ఏవేవి పాస్ అయ్యాయి. సో పేమెంట్ వేజెస్ 1936, మినిమం వేజ్ యాక్ట్ 1948, the payment of bonus act 1965. All these acts are passed in the time of British in keeping laws related to wages. So next important act is Factories Act 1948, then Mines Act 1952, Contract Labor Act in the term of regular and abolishment Act 1970. This law is related to working hours and terms and conditions of a services. So the Factory Acts and the Mines Act and the Contract Labor Act will discuss about the working hours and terms and conditions of a worker. So next, the Maternity Benefit Act 1961, the Equal Remuneration Act 1976, the Child Labor Act 1986 in keeping prohibition and regulation. This is very important topic friends. This almost all these three acts are very important in the view of judicial examinations. So this is law related to equality empowerment of women. Mostly this is related to maternity means and a pregnancy woman, and the Equal Remuneration Act means all are equal before law. In the same way, article 14 to 18 discuss about equal rights. In the same way, the men and women should be paid same remuneration in keeping equal rights of fundamental rights of constitution. So this is very important. These three are very important acts. So please keep in mind law related to equality and empowerment of a woman. So Maternity Act Benefit Act 1961, then Equal Remuneration Act 1976, Child Labor Act 1986. So 61, 76, 86. So next is a act related to social security. The acts law related to social security. These acts were passed in the keeping view of social security. The Workmen's Compensation Act 1923, the Employment State Insurance Act 1948, Employment Provident Fund 1952, and some are more acts are passed in keeping social security of a worker and employees. So next we have MICA Mines Act, MICA Mines Labor Welfare Fund Act 1946, then the BD Workers Act Welfare Fund Act 1976, then Cine Workers
Welfare Fund Act 1981. This is law related to labor welfare. So this law was passed in the keeping view same as the welfare of the labor. So my comments means the workers who are working in mines, they have some special rights in the welfare of their livelihood, same as the BD workers, the persons who are engaged in working in BD factories. For them also a particular and special rights were formed in this act. In the same way, the Cine Welfare Fund Act 1981 is also the workers who work in cine industry. For them also special acts were there included for them. So these are the important acts passed in labor law, and these all acts are discussed in labor law. So this is very simple and easiest subject in law, and this subject has a good scope for you in future. After completion of your LLB degree 3 years or 5 years, you have a specialization course which is related to labor law, which leads to give a post of labor officer. So please keep in mind, this is very simple and easiest subject. Don't get any confused. So in this LLB 3 years or 5 years paper 2, we have only these 3 acts only: law related to industrial relation, so trade union, industrial employment, and then industrial dispute act. Only we discuss about these 3 topics in this semester. So we have good information about this 3. So I will try to give best videos on these 3. So please keep watching my channel. Have a nice day. Thank you. Please don't forget to subscribe my channel and click bell icon, and if you like this video, please keep sharing. Thank you. Have a nice day.